Just about to say, might have managed to stay onside because returning from an offside position. 9 মিনিট গড়িয়েছে, 9 মিনিট 52 সেকেন্ড হয়েছে। That's kind of play from Diaz. মোহনবাগান Interesting turn. মোহনবাগান 0, মুম্বাই সিটি এফসি 0। Run into the space that Diaz vacated and dragged the defender away from. We are slightly wider, almost lopsided at times. It allows Abhibite to take a position slightly further up the pitch. Yeah, something I see a lot of teams doing it for a while now. With defensive midfield picking up a wide position, knowing that there's a man who's got the responsibility of picking up probably won't go into those wide areas. Good ball out wide this time from Rodriguez. Early crossing as well from McLaren, smashed away quickly. Very dangerous when he tries to take control of the ball inside the box. He's so good at shooting on the turn. Here's McLaren, acres of space for Liston. Trying to measure that in. Cleared away by Nuno Reish. সবাই আস্তে আস্তে লাইভে জয়েন করো, এই ভিডিওটা লাইক করো আর সাবস্ক্রাইব করো। তোমরা যদি লিঙ্ক চাও, লিঙ্ক চাইলেও spins back from McLaren. Watched again. Portuguese sent back. Get ready for the first one. যারা দেখতে ভিডিওটা একটু লাইক করে দিন। Attacking the area where Nuno Reish was. Thapa. Any thoughts on Thapa and Apuya being a natural midfield duo for India as well in the game coming up against Hong Kong? Would you put a third in there because it might be a 4-3-3? We don't really know, but if there was a third in there, যারা আছে একটু ভিডিওটা লাইক করে দাও, সাবস্ক্রাইব করে দাও। আমরা লাইভ করছি, লাইভে সবাই দেখতে পাচ্ছ খেলাটা। যারা টিভিতে দেখতে পাচ্ছ না সবাই, তারা আমাদের ইউটিউব লাইভে চলে আসো, এসে ম্যাচটা দেখো। আলবাতো পাই বল, আলবাতোর পায়ে বল, অনুরোধ থাপা, লাভলি বল, লিস্টন কোলাসো, না ভালপুইয়া কভার করে দিল। ব্যাক পাস, আলবাতো রড্রিগেজ, লাভলি বল, লিস্টন কোলাসো বল নিয়ে এগোচ্ছে, লাভলি বল, থাপার পায়ে বল, জনি কাউকে সামনে আছে, থাপার পায়ে বল, জনি কাউকে সামনে আছে। ও ওয়াটিং great doggedness inside the box before Mochenko had to come. যা লাইভ দেখছো একটুখানি ভিডিওটা আমার নাম বেঙ্গলি পোস্টগুলো কপি, আমার এই চ্যানেলটা লাইক করে দাও, সাবস্ক্রাইব করে দাও, যে তোমরা প্রত্যেক দিনে যে ম্যাচ আছে ম্যাচে আমরা তোমাদের ম্যাচ আমরা এই চ্যানেলে দেখতে পাবে। আমার চ্যানেলটা লাইক করে দাও আর সাবস্ক্রাইব করে দাও, এই ভিডিওটা লাইক করে দাও আর সাবস্ক্রাইব করে দাও প্লিজ। যারা খেলা দেখছো তারা বাজে মিস কামিংস, খুবই বাজে মিস। যারা লাইভে আছো প্লিজ দয়া করে বলি তাদেরকে একটা করে লাইক করে দাও, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। প্রত্যেকদিনের এরকম ভিডিও তোমরা পাবে, তোমাদের কাছে থাকবে। 27 জন যোগ হয়েছে, আরও আস্তে যোগ। ভিডিওটা একটু লাইক করে দাও, 34 জন দেখছো তারা ভিডিওটা লাইক করে দাও, তারা এই ভিডিওটা লাইক করে দাও প্লিজ, দয়া করে বলছি। যারা এই ভিডিওটা দেখছো
press conference answers from Sergio. আমার চ্যানেল নাম বেঙ্গলি পোস্ট ব্লগ কবি। To the game, তোমরা যদি points from the side. লাইভ লিঙ্কও চাও, আমি লাইভ লিঙ্ক আমার ফেসবুকে আছে, কবিতা চ্যাটার্জির নাম ব্র্যাকেটে বেঙ্গলি পোস্ট ব্লগ কবি, সেখানে আমি আমার লিঙ্ক দিয়ে দেবো। তোমরা যদি আরও খেলা দেখতে চাও বা লিঙ্ক চাও, আমি তোমাদের লিঙ্ক দিয়ে দেবো আমার চ্যানেলে। They might be able to achieve of how good they are. থ্যাংক ইউ। Bullish. That's refreshing from Rivera, who usually tries to play down certain things. This time he was playing his team up. Goalkeeper is usually set up, but রাজু রায় 5টা লাইক, থ্যাংক ইউ। যারা দেখছো তো 33 জন দেখছো, যারা counter attacks or opportunities to 37 জন দেখছো, attack Mohunbagan on a transition. That shows that 6টা লাইক, থ্যাংক ইউ। understands the importance of being the Mohunbagan coach and the importance it is for the fans and a huge fan. যারা দেখছো ভিডিওটা লাইক করো, 6টা লাইক, 37 জন দেখছো এখন অবধি আমার চ্যানেলে। You have to build this team up given probably জয় মোহনবাগান। spent the শঙ্কর দা জয় মোহনবাগান। point over 3 clubs to the lower থ্যাংক end ইউ। of the 7টা table. লাইক। You're the overwhelming favourites and you should. আজকে এই চ্যানেল 54 জন দেখছো, 8টা লাইক, থ্যাংক ইউ। যারা দেখছো প্লিজ দয়া করে আমার এই চ্যানেলটা লাইক করে দাও, সাবস্ক্রাইব করে দাও। Obviously the derby is going to be a big game for them, so you have to sort of build this team up and almost use that Joy Mohunbagan. scoreboard pressure against opposition teams. So they come here and try and park the bus and sit back against you rather than go toe to toe, which is probably the best way to go at a 16 মিনিট এখন অব্দি Go খেলা হয়েছে। toe to toe, try and মোহনবাগান 0, মুম্বাই সিটি এফসি 0। মুম্বাই সিটি এফসি কর্নার পেয়েছে। Ortiz as Mumbai City gets ready for this set piece. Pereira Diaz hopped into the air. Flag stayed down as well. Now Tluanga from distance, easily blocked by Sumishi. ম্যাকলানা পাই বল, লিস্টন কোলাসো দিবি পেতা তো দেখা যায় উইং এবার রাইট উইং লেফট উইং এ ফেল বল, লাভলি বল, জেসন কামিংস শটটা ব্লক করে দিল। জেসন কামিংসের শটটা ব্লক করে দিল। That's warning sign from Bagan as well, just in case you wondered how good they were on the transition. There's Chante. Now Ortiz. Naufal has managed to stay onside. Try and take it on his favoured right foot. Well defended by Abhikate. সামনে two great moments in transition. In the second phase of the set piece. বসো তাড়াতাড়ি বসো না গো। Make the right decisions and you committed men forward. যারা খেলে দেখতে পেয়েছে তারা দেখবে। 4-on-4 break from Mumbai. Viewers limit, get more subscribe, get more viewers next time to go live. From not disturbing that scoreline. अरे बा बॉसो Here he is again. This time blocked by Akash Mishra. If that chance was on, এটা ইউটিউবে দেখতে পাচ্ছে বসো কি probably would have forced the tempo save. Excellent physical challenge from Tluanga. He should be careful he doesn't get caught in possession. He did. কামিংসের ভাই বল, কামিংস Cummings back inside netting. Go out for a corner. যারা দেখছো আমার চ্যানেলটা লাইক করে দাও, এই ভিডিওটা লাইক করে দাও, সাবস্ক্রাইব করে দাও। আমার ফেসবুকের চ্যানেল আছে বেঙ্গলি পোস্টগুলো করি, সেখানেও তোমরা জয়েন হতে পারো। সেখানে আমি লাইভ লিঙ্ক দিতে পারি। ভিউয়ার্স লিমিটেড, গেট মোর সাবস্ক্রাইব টু গেট মোর লাইভ ভিউ। You can't be gifting them chances in the final third. Better toss into a different area. Without having to stretch. Naufal can sprint. Well stopped by Abhimite. Thapa quickly out wide for Cummings. And on the ball again. Now Liston from distance. Stealing with the body. যারা দেখছো তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা লাইক করে দাও, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, লাইক করে দাও। প্রত্যেকদিন আমি লাইভ স্ট্রিমিং করবো, প্রত্যেকদিনই আমরা Quick start to this game, 20 minutes of goal. ম্যাচ দেখতে পারবে। পেতাতোসের ভাই বল, পেতাতোস লাভলি বল, পেতাতোস ম্যাকলারা ধরতে পারলো না বলটা, বলটা বুঝতে পারলো না। Enough possession for the likes of Petratos. Thapa. ম্যাকলারা বলটা বুঝতে পারলো না। Getting involved. Yeah, they're all getting involved and look at the fluid. মাত্র 16টা লাইক আর চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও। On the right flank.
Just moments later, he's there on the left, cutting inside onto his right foot. Dimi Petratos, who started on the left, drifting inside. Jason Cummings moving from that sort of number 10 position there. যারা যারা আছো তারা তারা আস্তে আস্তে চ্যানেলটা But into this channel down the সাবস্ক্রাইব right-hand করে দাও। side. It's very difficult in the first few minutes, first 20 minutes of the game. Defenders have to be alert, to recognise, stay in your zone and pick up whichever player it is that comes into your zone. Requires a lot of communication, the likes of Luna Resh, Jay, to make sure you're passing players on, not following them into those as they move and try and pull you out of position. Nicely done. অভিষেক দেখছাম ট্র্যাক ব্যাক করো অভিষেক Against WBT, deflection and Keith keeps it out. গুড সেভ বিশাল কাইত They've got, I think, Nafal, a couple of occasions now, he's just got to be a little bit more পেতাদোসের পাই direct. বল পেতাদোস Impact on in those positions. আপুয়া থেকে পেত্রাতোস আপুয়া থেকে পেত্রাতোস Make him defend, make him win the ball off of you. অভিষেক দেখছাম আবার মেহতাব থেকে আলবাতো Mohunbagan in control of the ball. মেহতাব থেকে আলবাতো থেকে থাপা Mumbai City with জায়গা বানার চেষ্টা করছে থাপা which is what has kept Mohunbagan pegged back just a little bit. থাপা থেকে অভিষেক থেকে আপুয়া থেকে মেহতাব থেকে কামিংস থেকে আবার মেহতাব দিয়ে আলবাতোর পাই বল আলবাতো থেকে 10 men behind the ball. লাভলি বল পেত্রাতোসের পাই বল পেত্রাতোস কি করে পেত্রাতোস পাই বল পেত্রাতোস থেকে থাপা মিডফিল্ডে খেলা হচ্ছে খুব সুন্দর 3-4-5টা There's a long অভিষেক থেকে পাই বল মিস পাস লিস্টন ক্লোজারকে দিতে গেছিল কিন্তু পাইনি বলটা Pereira Diaz's পাই বল লাভলি বল শান্তি বেরিয়ে গেছে গুড সেভ লাভলি সেভ বিশাল কায়েত ওয়ার্ল্ড ক্লাস সেভ জেনুইন গোল বাঁচিয়ে দিয়েছে from getting a touch. হোয়াট এ সেভ বিশাল কায়েত Absolutely wonderful football all around. What a save, Bisal Kaid. Pereira Diaz হোয়াট এ সেভ to pick that ball up, pull defenders out, play that pass. Wonderfully একশো দেখছো তারা 24 জন লাইক করেছো আরো লাইক করে দাও You just felt it just তোমরা needed to lift কমেন্টে it আসো আরো over. Vishal Kate. Credit to Vishal Kate. Stood up tall, made the save, and needed the help of his defenders. Zakish Mishra was following in. His former teammate Mehtab put in that crucial challenge. Clash heads between the two players. Both of them are লাইক okay. করে দাও সাবস্ক্রাইব It's করে just a দাও wonderful piece of football all around. I wondered whether was Mishra in an onside position, could Chankle have taken the easier option of just playing the ball across, squaring the ball into Mishra's path. We'll have to have another look at that probably from the replay from the side to see 153 জন মাত্র 26টা লাইক করেছে আরো লাইক দাও ভিডিওটা But then again, you bet your money on Chante in that kind of situation, just dinking it over Vishal K. But that angle, you've got to give credit to Vishal K. It stood up big, made himself as big as possible. But it's the side angle that'll tell us whether Mishra was in a position where that could have been just passed, squared, হোয়াট এ সেভ বিশাল কায়েত মেহতাবের লেগেছে হালকা চোট পেয়েছে মেহতাব He also didn't really connect with the ball properly when he took that shot. জেনুইন গোল বাঁচিয়ে দিল জেনুইন গোল With the option of taking on Vishal K, there was one more. But it got জেনুইন গোল বাঁচিয়ে দিয়েছে should have scored that. Easy to say, went low. Wasn't the greatest height. জেনুইন গোল বাঁচিয়ে দিয়েছে It's a skill that you don't see very often nowadays from forwards. হয়ে গেলে চলে আসো You see it a lot more back in the day. Players going around the goalkeeper and just passing. জেনুইন গোল বাঁচিয়ে দিয়েছে বিশাল কায়েত হোয়াট এ সেভ দিয়ে মেহতাব বলটা ক্লিয়ার করলো হোয়াট এ সেভ And accelerate away from the defender. Also, another credit to Vishal K. পেরো ডিয়াজ খুব সুন্দর একটা বল দিয়েছিল Have that move. Just give them the confidence to কর্নার পেয়েছে কর্নারকে That's the plan. If someone was wondering what is Mumbai City's plan in this game tonight, then that
move is the exact plan. That's how they want to hurt Mohunbagan. And now it is from the corner. What is corner দেখেছিল what is এর পায়ে বল আবার Goalkeeper almost confused and the ball came all the way to him. Now they're starting to knock back and now for unable to keep it down. Balloons it over. Talking about the game plan, how you beat this Mohunbagan side, that earlier move, as you said, well, right, you said that was one way. The second is set pieces. Over the delivery, it was poor delivery from Ortiz on both occasions. It's something we've seen a lot this season where, sort of last night's game, the Jamshid, but the quality of the set piece delivery just hasn't been up to the mark. আশা করছি তোমরা আরো ক্লিয়ার দেখতে পাবে Time to build from the back. Because they didn't know exactly where to press them. আমার নাম বেঙ্গলি পোস্টগুলো কবি বেঙ্গলি পোস্টগুলো কবিতে সবাইকে স্বাগত 179 জন মেম্বার আমার খেলা দেখছে আমার লাইভ দেখছে লাইভ স্ট্রিম দেখছে তারা অবশ্যই চ্যানেলটা একটু লাইক করে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর এই ভিডিওটা লাইক করে দিও That drags players in and creates that space in behind. আমি প্রত্যেক দিন একটা Kauko. Ortiz. Once again, Chante released and wins the battle of pace against Alberto Rodriguez. Checks it back towards Pereira Diaz, who sets it up for Yoni Kauko. And now for wonderful football from Mumbai City. নোফলের গোলে মুম্বাই সিটি এফসি এক গোলে এগিয়ে গেল With perfection. And that is a classic City goal to silence the Salt Lake. The Islanders take a 1-goal lead. And now for নোফলের গোলে মুম্বাই সিটি এফসি এখন এগিয়ে গেল এক গোলে এগিয়ে গেল মুম্বাই সিটি এফসি খুবই বাজে জনি কাউকের ওয়ার্ল্ড ক্লাস পাস কিছু করার নেই গোলকিপার সেকেন্ড বারে প্লেস করলো জনি কাউকের Run by Chante down the channel. টপ ক্লাস প্লেয়ার জনি কাউকে পুরো ডিফেন্সের পাস And then the killer pass from Yoni Kauko. Everyone's expecting to get that touch out of his feet and shoot. The recognition to know that Norfolk was in a better position. 147 জন দেখছো সবাই ভিডিওটা লাইক করে দাও লাইক করে দাও আমার চ্যানেলটা বেঙ্গলি পোস্ট বলে কবি এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আমার ফেসবুকেও চ্যানেল আছে বেঙ্গলি পোস্ট বলে কবি চ্যানেলের নাম ফেসবুকে অভিষেক চ্যাটার্জি ব্যাকেটে বেঙ্গলি পোস্ট বলে কবি সেই চ্যানেল সেই ফেসবুকে সেখানেও আমি ছোট ছোট ভিডিও বানাই ওগুলো ওটাকেও সাবস্ক্রাইব করে রেখে দিও কোনো ব্যাপার নাই আমরা সেকেন্ড হাফে ব্যাক করবো দিমি পেতাতো পাই বল দিমি পেতাস থেকে আলবাতো ফাউল but it's still not half an hour on the clock. There's still time for this to change, and for Mumbai City it's important to Petratos that is so tempting to do. Petratos के पास बॉल Petratos के It's perfect for Mumbai. It's what they've done so far is allow Mohunbagan to have possession, have almost 75-25% possession, and said you can have the ball. Albato Dimi As Mohunbagan will get desperate with this crowd. Albato থেকে Dimi As long as the likes of Chante and Nofal can do their defensive share of the work, but be ready miss Chantel by ball. Get forward and get forward quickly and with numbers. The moment they slow the game down, Liston তারা কর চেস কর Liston থ্রো হয়ে গেল বল Exactly what the game থ্রোর দিকে বল চলে গেল Now it's a test for Mohunbagan. Initially we said it's a test. খুবই জঘন্য ডিফেন্ডিং জনি কাউকের একটা পাসে they've turned it around. ডিফেন্স কেটে গেল Fight back against what is জনি কাউকে মার্ক করলো না জনি কাউকে টপ ক্লাস পাসে Jamshedpur of course কেটে গেল একটা পাসে পুরো ডিফেন্সের পাসে So far so good for the visitors.
Mohunbagan, however, confident. সবাই যারা যারা ভিডিওটা লাইক করে দাও আর আমার চ্যানেলটা বেঙ্গলি কোচগুলো কবি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। তার প্রত্যেক দিন মোহনবাগান ম্যাচ, ইস্ট বেঙ্গল ম্যাচ আমি লাইভ স্ট্রিমিং করে দেখানোর চেষ্টা করবো। যারা যারা খেলা দেখতে পাচ্ছ না আমার চ্যানেলে আসবে, এসে তোমরা খেলা দেখতে পারবে। খেলা প্রথমে গোল Yeah, it's always you look at the ability of players to take Diaz থেকে নোফলকে যে নোফল গোলটা করে দিয়ে গেল, টপ ক্লাস গোল করলো। And you look at the 5 players there. Johnny Kauko's pass takes বাজে ডিফেন্ডিং, খুবই বাজে ডিফেন্ডিং। কাউকে কেউ মার্কি করলো না, খুবই বাজে ডিফেন্ডিং মোহনবাগান। যাই হোক যুবদের খেলা, সেকেন্ড হাফে ফিরবো আমরা। 30 মিনিট খেলা হয়েছে, মোহনবাগান এক গোলে পিছিয়েছে মুম্বাই সিটির কাছে। আশা করছি আমরা ফিরবো। মাত্র 30 মিনিট খেলা হয়েছে, এখন খেলা অনেক বাকি আছে। Given how excited he gets when the ball is at his feet, and we've seen him blast the ball over the bar so many times, and you're wondering, does he have the finesse to place that past Vishal Kher? That is the kind of finish that one would want to see over and over again. দেখছো সবাই চ্যানেলে যোগ দেখে সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও আর ভিডিওটা লাইক করে দাও। আস্তে আস্তে লাইক বাড়ছে। থ্যাংক ইউ যারা যারা লাইক করছো, থ্যাংক ইউ। টিমকে চেয়ার করো, জয় মোহনবাগান, জয় মোহনবাগান। সবাই টিমকে চেয়ার করো, আমরা এক গোলে পিছিয়ে আছি। Foul given, just as Mehta ফাউল করলো। মোহনবাগানের দুটো উইং খুবই আগের দিনে খুবই নিষ্ফল। মোহনবাগানের দুটো উইং খুবই বাজে খেলছে। মেহতাবের বল, মেহতাব থেকে থাপা থেকে অভিষেক থেকে কামিংস থেকে আবার থাপা, অভিষেক থেকে মেহতাব থেকে অভিষেক 50-50 বল দিচ্ছে, মার খাওয়ার বল দিচ্ছে, 50-50 বল দিচ্ছে, খুবই জঘন্য বলগুলো দিচ্ছে। মেটা বোর্ড খেলা শুরু করে দিয়েছে। বাজে বল, ম্যাকলারেন চেস কর, কামিংস। ওয়েল ডান মেটা, ওয়েল ডান। 47 odd goals conceded, just as many. It's surprising in a way, Brad, this selection, because there's not enough defensive cover down the wings for Mohunbagan. Yes, you've got Liston tracking that. Jason Cummings is not going to track back as much of these down the wings. যারা দেখছো তারা আমার চ্যানেলটা লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও। The Mumbai City's biggest threats are Champay and Naufal at the pace that they have. When you saw the lineup, one did wonder, is there enough going back when Mumbai City attack in numbers? Who is going to track back? What is the profile of the player tracking back? মাত্র 40 সালে 179 জন। আস্তে আস্তে লাইক সবাই যারা যারা দেখছো প্লিজ চ্যানেলটাকে লাইক করে, এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর এই ভিডিওটাকে লাইক করে দাও। থ্যাংক ইউ। একটা লাইক বাড়লো, আরো বাড়াও, আস্তে আস্তে লাইক বাড়াবো। দিবি পেত্রা দোষ থেকে কামিংস উইংটা, লেফট উইংটা একদমই খেলতে পারছে না। লেফট উইংটা খুবই জঘন্য খেলছে মোহনবাগানের। লেফট উইংটা অ্যাটাকই হচ্ছে না। মিস পাস সুভাশিস। What they haven't counted on is the fact that Mumbai has some very, very good players. I see Champay also dropping deep to defend. অভিষেকের ভাই বল, লিস্টন থেকে আবার অভিষেক। Ready to release now from this time. আপুইয়া লাভলি বল, চল পেত্রা তো কামিংস। পেনাল্টি, Has he been caught? পেনাল্টি তো। Get up, says the referee. Just on the edge of the area, possibly just inside. সেকেন্ড হাফে রবসন রবিনোকে লাগবে। রবসন রবিনো যাই না এক্সট্রাতে রয়েছে নাকি, রবসন রবিনোকে লাগবে যদি ফিট থাকে। কামিংসকে বলটা দিয়েছিল। Just getting there ahead of the ball. Did make contact with Jason Cummings, but he did make contact with the ball first. And very, very lucky. On another day, another referee. Could have been a different decision, but very experienced. Venkatesh recognizing the direction of the ball moved. Clearly, touched the ball and got enough of the ball. Free kick given to the Mariners.
Obviously, you wonder why. The balance of things, you'd rather that free kick was given, whether you agree with it or not as a Mumbai fan or player, and the previous one. Here's Cummings. Petratos. It's got Subishish alongside Petratos on his own. Cross goes straight out of play. You can see Peter Crackey's team have certainly done their homework, recognising. I think it's sometimes always a little bit easier when you're playing against coaches who are stubborn and stuck in a way of always going to play the same way. You don't really have to second guess how mohunbagan were going to set themselves up or how they're going to play. জয় মোহনবাগান এক গোল Pretty predictable over the years, well, possibly in terms of personnel about who's going to start. But that said, it's predictable for a reason, because they do score a lot of goals, and it does lead them a lot of success, this style of play. And they won't panic that they're 1-0 down. Still 60 minutes to go in this game. And they feel they can definitely... বাজে বল দিচ্ছে, বলগুলো 50-50 বল দিচ্ছে, মার খাওয়ার বল দিচ্ছে। 48 লাইক হইতে ওয়েল ডান বিশাল চল সুভাষিসের পায়ে বল সুভাষিস। Anything clear? আপুইয়া লাভলি আপুইয়া চল আস্তে ও আপুইয়া থেকে পেত্রাদোস থেকে সুভাষিস ওভারল্যাপে উঠছে। ফুল ব্যাক বাজে ক্রস সুভাষিস বাজে ক্রস। থাপা মিস পাস। খুবই জঘন্য ফুটবল খেলছে আজকে থাপার। ফাউল অভিষেক দেখছাম। ফাউল Conceded goals this season to the likes of Mohammedan, to the likes of Odisha. It's no surprise you wouldn't have bet against them conceding to this Mumbai side. But I think what you've got to give credit to, those are two games that they went on to win 5-1 despite conceding. And what Mumbai have done very well today is they've counter-attacked, made use of those transitions very পজিশন দেখছো আরো আস্তে আস্তে লাইভে জয়েন নাও। Like an expected threat. They certainly have on 2 or 3 occasions when they've won the ball. Real good chances to disturb the scoreline. Said mohunbagan, probably the chance to Jason Cummings, the only one that comes to mind. And in a race just trying to get in, Jorge Ortiz down the channel. দেখছো 51 লাইক দিয়েছো আরো আস্তে লাইক দাও। Cummings almost doubling up as a midfielder now. আরো লাইক দাও লাইক বাড়াও। কামিংস এর ভাই বল কামিংস ক্লোজ ব্যাক করে দিল। লিস্টন থেকে থাপা ফাউল তো হ্যালো হ্যাঁ বল হ্যালো এই তো খেলা দেখছি। আরে ওই ফোনটা লাইভ করছিলাম বলে ওই জন্য ধরতে পারিনি। ঘরে খেলা দেখছি, চ্যানেলে লাইভ করছি ইউটিউবে। He seems really up to the game. Yes. না রাখো না মুড়িতে না কি করছিস? Just has Chante Beach inside. You look at the space that was available for the বসে যা সামনে Mumbai team to counter into. এই কল করছি দাঁড়া in terms of out possession doing the work. He saw the message from the bench. সামনে যাচ্ছে না বারবার করে ball. 207 জন আছে when they win possession. পেত্রাদোসের বল পেত্রাদোস ব্যাক পাস Petratos as well to থাপা ওয়েল বল পেত্রাদোস কাটব্যাক হয়ে ক্রস দেখেছে রে ওয়ার্ল্ড ক্লাস সেভ রে লাচাম্পা ওই ঠিক আছে কামিংস খুবই বাজে মিস কামিংস
টপ ক্লাস সেভ লাচাম্পা টপ ক্লাস সেভ করেছে Wonderful ball. টপ ক্লাস সেভ করেছে হোয়াট এ সেভ The corner. He probably was looking for a way to wheel away and celebrate. What a save, what a save. Wasn't the fantastic save from Lachenpa. Better What toss a- again, this time the near post. A smart run from Jamie McLaren, who couldn't keep it down. That's the fluidity of this attack. You look at the occasions you just mentioned earlier, Paul, about how Jason Cummings dropping into midfield to pick up the ball. We've seen him. এখন ওদের 40 মিনিট খেলা হয়েছে 40 But as Petraco's twisting and turning and looking at whip across him. 182 জন দেখছো মানে 53 জন লাইক করেছো আরো লাইক করো যা দেখছো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর লাইক করো আমার যারা ভিউয়ার যারা লাইভ দেখছো যারা ম্যাচটা দেখতে পাচ্ছ তাদেরকে হাত করে বলছি তারা একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও দিয়ে বেল আইকন ক্লিক করে দাও যেন আমি পরের বার ভিডিও যখন করবো তখন তোমাদের কাছে যেন আসে সবার আগে আসে কর্নার In fact, mohunbagan, we have to set in for a goal kick being given. No corner for that. Yeah, the referee fell. Deflected off of Jason Cummings. Trick himself from that angle. And the trust Mr. Venkatesh. Over the top. Now Liston. mohunbagan. লিস্টন বল পেয়েছে Liston Colasso. Under pressure and off target. Good defending once again from Mumbai. Just look at how quickly the covering defender comes in as soon as Malpoya looked to be beaten. Just forced, hurried Liston into a shot. Under pressure, skies it over the bar. Good half of football between these two teams. Enough talking points, enough chances. যারা দেখতে তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও City as well. ওয়েল ডান অফিসার ফাউল Yes, পেরেরো ডিয়াস ফাউল করলো back of Puya's head. আপুইয়ার উপর ফাউল করেছে পেরেরো ডিয়াস খুবই বাজে ফাউল Tactful challenge, I should say, Diaz. Liston. Once again inviting Palpuya into a challenge, finding Subhashish. Palpuya spreads it out wide for Petratos. Who turned his body as if he'll go for the pass. ডবল সেভ Cummings, Lachenpa to make a save twice. ডবল সেভ করলো in succession. লাচাম্পা And now Ortiz. Diaz just smart, trying to slow it down. Galco. Vijay Chetri over the top. Chante's one is perfect. গুড সেভ His finish not quite as Abba perfect. say, well done, Vital. Please forcing care. ওয়েল ডান ডিফেন্স খুব বাজে খেলছে মোহনবাগানের আজকে জঘন্য ডিফেন্স Forced into reflex. খুবই বাজে actions. ডিফেন্স খেলছে মোহনবাগানের আজকে Still Chante. Top class and top saves from the goalkeepers. End-to-end action, absolute blockbuster game. This is what we thought we'd see two very, very good sides
two contenders for the title this season. Really showing their strength, their muscle, and why they are the favourites. It's not just the attacking powers, it's the ability to defend. Liston, Cummings, looped up, and it was looped up for Petrotos. A little bit more on that. 3 minutes added on. আগের দিন মোহনবাগান ড্র করেছিল, That's a top save. Top save, Vishal Kaida. Not only to just, you've got to get yourself up as quick as you can. He's done that as a goalkeeper, got himself in the middle of the goal, got himself into a set position, didn't gamble, just stayed big, and made two very, very crucial saves. He's kept his side in it. Oh, another fine ball for Chante. This time he's close to perfection. This time Kalko played the pass. Well blocked. He has set himself up. Here's Chetri. He's now pinged it out. No ball, offside. যারা যারা দেখছো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। There just wasn't enough pace on that pass when it was played back to Pereira Diaz on the earlier occasion. This one clearly no foul, offside, looking across the line, should have done better. Liston by ball, Liston off. Well defended by Chetri. Goalkeeper by chase করে That's where you feel if Mumbai can get the next goal. 215 জন দেখছে মারতে চলে যাও। Might start to see সবাই লাইক দাও প্লিজ, এই ভিডিওটাকে লাইক করো, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। প্রত্যেকদিন আমি যে লাইভ করলে তোমরা আগে তো আর বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবে। And you wonder why. ভাই লোক লাইক করো Going into the second half. বেশি করে লাইক করো। Will Lovera look to address what's possibly been a bit of a আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। দুশোটা লাইক করে দাও ভাই, সবাই 200টা লাইক করে দাও। Hold on, Liston by ball, Liston. This time with pace. Foul. Trying to get past Valpuya. কাট খাবে। And Valpuya goes into the book for that challenge. So a chance in the dying moments of the first 45. Yeah, clumsy challenge from Valkyrie against the body positioning. Wrong tackling with the wrong foot when he's got sideways on. Just couldn't deal with the pace. You've got to match the pace of the attacker and drop at that speed. It's a silly free kick to give away at this stage of the game when you could say dominated the first half. Now all of that good work can come undone. Change the entire dynamic of the half-time team toss of both coaches. Petratos by ball, Petratos free kick রাখছে Petratos free kick রাখছে, দেখা যাক free kick কি হয়। Petratos Attempting to cross. Give me Petratos. And not too far away. End of a fantastic first 45 in the Salt Lake in Kolkata between two big hitters, as the Champa just had to palm this one over. And World Club La Champa chances to come back into the game, but showing enough potential that they obviously can. Pereira Diaz has been smart with his movement and passing. Naufal Spark, brilliant finish though after a fluid move is the difference between Mumbai City এখন as অবধি they beat Mohunbagan. ফার্স্ট হাফের খেলা শেষ হলো। Half time. ফার্স্ট হাফের খেলা শেষের দিকে মোহনবাগান এখন 1 গোলে পিছিয়ে আছে। মোহনবাগান এখন 1 গোলে পিছিয়ে রয়েছে, দেখা যাক কি হয়। আশা করছি জয় মোহনবাগান সবাইকে। আশা করছি সেকেন্ড হাফে মোহনবাগান ব্যাক করবে রবসান রবিনো সেকেন্ড হাফে যতটুকু সম্ভব আসবে। আপনি ফার্স্ট হাফের লাইন আপ দেখে নিন তোমরা। Now enjoy your favorite sports in your own language, Kannada.
to subscribe, call your cable operator or DTH provider now. জনি কাউকের টপ ক্লাস পাসে পুরো ডিফেন্স কেটে গেল ইজেন উফলের গোলে মুম্বাই সিটি এফসি এখন 1 গোলে এগিয়ে রয়েছে মোহনবাগানের এগেনস্টে। সবাই জানো এটা হচ্ছে ভারতীয় এল ক্লাসিকো, মোহনবাগান ভার্সেস মুম্বাই। এই ম্যাচে কিন্তু সবসময় বড় একটা রাইভেলরি হয় এখানে, কিন্তু এখনো অবধি হেড টু হেডে যদি আমি টোটাল 11 ওভার কিন্তু দেখা হয়েছে মোহনবাগানের সঙ্গে মুম্বাইয়ের। সেখানে কিন্তু মুম্বাই জিতে 7 বার, মোহনবাগান মাত্র 1 বার জিতেছে আইএসএল এ। বাদ বাকি যে কটা ম্যাচ সে কটা ম্যাচ ড্র হয়েছে, 3টে ম্যাচ ড্র হয়েছে। মোহনবাগান গোল করেছে 15টা, মুম্বাই সিটি এফসি গোল করেছে 16টা। খুবই ক্লোজ ম্যাচ হয়, খুব ভালো লড়াই হয়, দেখা যাক কি হয়। সেকেন্ড হাফে আশা করছি মোহনবাগান জিতবে। সেকেন্ড হাফে আমরা ব্যাক করবো। আবার আসছি সেকেন্ড হাফে, আবার লাইভে আবার আসবো। ততক্ষণে জয় মোহনবাগান। When everyone cheers you on, astonishing. When they say it's all said and done, and the lead belongs to Bayern. Then be careful, because your betting could. So stay sharp. বিরাশি জন ছিল, 71টা লাইক করেছে। থ্যাংক ইউ যারা লাইক করেছে তাদেরকে থ্যাংক ইউ, অসংখ্য ধন্যবাদ যাদেরকে যারা Kerala Blasters FC versus Punjab FC. Live on Sony Sports Network. Wow, what incredible energy! And soon you